asalaamaaleykum mbokk yi seetaan Atlantic TV ñu ngi leen di nuyu beneen bés bu ay mu di alxames si programme bi nga xam ne dañ leen ko faral di indil alxames bu jot rek si waxtu bi ñu di ko ooyee suñu waxtaan. programme bi nag lu ko tax a jóg moo di waxtaan naka la réew mi di doxe ak li nga xam ne mun naa yóbbu réew mi kanam su ko defee rek ñu di si dalal ñi nga xam ne ay waxkat lañ si politique ba si ay waxkat yi nga xam ne dinañ jógee si yeneen organisation ñu leen di dalal fii nii si biir kër gi ngeen di si ànd ak seen mbokk am Samba Jobe te nag su ko defee rek am nañ fii nii ki nga xam ne mu ngi wuyoo si Samba Baldeh jógee ko foofu noonu si GDC. su ko defee rek lu jiitu ñu dugal si suñu waxtaan dinañ ko bàyyi mu nuyu wante ak ñi nga xam ne ñooy seetaan Atlantic TV su ko defee ñu dugal si suñu waxtaan bi asalaamaaleykum. waaleykum asalaam Samba maa ngi nuyu waa Atlantic TV ak every Gambian ku nga xam ne mu ngi observe programme bi ñu nekk indi Gambia indi diaspora maa ngi nuyu yëpp kontaan na pour nekk fii tey pour waxtaan ak yéen. Thank you so much. jërëjëf Mr Baldeh su ko defee rek ñu ngi laa wax ne dalal ak jàmm fii nii si biir Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan su ko defee rek ñu tàmbali suñu waxtaan dinañ gis ne lu weesu rek si jeextali at bi mu di décembre GDC defoon nañ seen congrès boobu noonu gannaaw congrès bi rek ñu wax ne GDC lan lañ amal Gambia 2026. Thank you very much. GDC yaagut noonu lañ jógee last week lañ jógee wasu si am suñ congrès fu nga xam ne dañ taana ay executive ñu nga xam ne ñoo war a yóbbu mooy war a campagne 2026 election bi and léegi from now against the election time is very near so it's just one year rek so waaye luñ amal réew mi dafa bari GDC government xoot naa ne ku nga xam ne mu ngi def amut su amee kooku su amee foot na dina def bu baax parce que ñun yóbbu nañ ay garab ay matériel si lopitaan yi seet nañ ñu nga xam ne feebarkat yi ñu ngi tedda si lopitaan yi jox leen ñu xaalis pour ñu jënd garab yóbbu nañ ay gas bottles su nga xam ne daf dee manqué si lopitaan yi liggéey nañ ay garden yi si réew mi ñu nga xam ne jigéen yi foofu lañ dee yëngu def nañ jox leen milling machines ñu ngi fay university living for students their university tuition fee ak di college Gambia College and other even MDI ñu ngi sponsor ay students foofu waaye ñu GDC nguur suñ amee definitely ñu ngi am si wàllu lopitaan mi ñu nga xam ne jigéen ñi ñu xam nga ñu ngi biir ba seen doom yi am at least 5 years duñ jënd dara si lopitaan bi everything would be free for them dinañ dem si lopitaan bi ñu def everything ñu nga xam ne ñu am ko ñu ko war a amee treatment bu nekk ba gaay doom yi am 5 years am nañ boobu pour Gambian living te we are also planning ñu nga xam ne at least every region dinañ fa def a major health center waxuñ ne di health center boo nga xam ne lopitaan boo nga xam ne waaye bala ñoo ñëw foofu rek toom dinaa bëgg a ñu leeral leen GDC suñ ñëwee ba di dem si lopitaan yi di fa yóbbu ay garab ak ay pumping machine dañ gis ne nguur nekkuñ di ko def ñoom ñu di ko def wala ñoom dañ ko nekk di def rek ngir politique waa defuñ ko ngir politique parce que balaa ñu dugga si politique sax balaa Mama Kandeh register political party bi GDC fekk mu ngi def mu ngi isi ay garab mu ngi isi lu bari lu nga xam ne lifin la matériel sa si lopitaan yi commencé na loolu moo tax sax mu dugga si politique parce que gars yi réewam yi ñu nga xam ne ñoom jimara ñoo gis lu mu dee def dimbal lu mu dee isi every year daf dee isi about 3-4 containers yëpp garab ak matériel pour lopitaan yi mu joxee ko free te daf dee fay custom duty duñ ko dee lifin dañ ko fay custom duty ba pare mu ñëw jox ko nguur bi mu ne ko tasaaro ko si réew mi so gars yi loolu lañ gis nañu dugal ko si politique su ma la déggee mu mel ni Mama Kandeh li nga xam ne mu ngi ko isi di ko defar réew rek nguur dañ ko si nekk di fayeeku tax waaw mu doon isi time boobu dafay fay tax anything that we bring we pay tax on it ba léegi looloo ngeen am wala ba léegi whatever we bring we pay tax normal ñu isi ko ñu joxe ko
te daf ko nekk di def ngir réew mi. waaw ngir réew mi te because moom su dee def du dee wax ne bii pour waa GDC la wala pour lifin pour yëpp la ku nga xam ne mu ngi pour ici boo xool si district oo si kër dëkka yëpp ñoo ko dee jëfoo du dee wax bii ak di te gars yi duñ dee fay dara dégg nga ku bugg a danga koo xëcca def ko sa néeg ku buggee nga xëcca ko def ko sa wano pour nga am garden lifin ak so on so everything that we do is for the entire Gambia because dañ gis ne we also dañ am ñu nga xam ne dañ war a contribute. Don't ask always what your country did for you. Ask what can you do for your country. Parce que am nañ dara lu nga xam ne yàlla daf ñu ko jox to be a Gambian gis nga du génne loolu si ñun yàlla du mun a jël loolu si suñu loxo that we are Gambians so whatever we do is for Gambians so we don't say ñu nga xam ne nga nekk si parti nga génne foofu ñu ne ñu jël luñ la joxoon ñu génne ko jël ko si sa loxo we don't do that when we give wholeheartedly and we give it for everybody. waaw gannaaw seen congress rek ngeen tànnaat ki nga xam ne mooy honorable Mama Kandeh defaat ko seen party leader dëgga Gambia bugga na ñoo xam 2026 yéen lan ngeen isi teg ko si table bi su fekkente ne jël ngeen réew mi. si table bi suñ fekkee GDC su jëlee réew mi. I think within the first 100 days. Gambia sax dinañ xam ne GDC jël na nguur bi. lu tax parce que security would be number one bu nga xam ne dinañ ko régler. ok because fii léegi there is no security. security amut ñu ngi ko gisee parce que soo demee xale soo demee guddi saa nga def si mbedda ñu taf la. waaye dégg nañ fi bu yaagut government bi ñu ne Gambia mooy one of the peaceful country si fii nii si West Africa yéen ngeneen security amut. su gars yi waxee noonu ñaata people mu ñañ li rey every day da ngay déggane dem na si kër nit rey fa nit doo xam naka so a peaceful country can that run like that. Every day people are dying. Ana kon ñoom dinañ wax luñ neex. Ana kon ñoom nekkuñ di yëg loolu noonu. They are he's hearing it because they mount investigation for all these things. Lu dëj bu am rek dañ dee yóbbu si police gars yi dañ dee def seen investigation so they are aware because soo leen seen mbokk yi sax lañ dee rey. Children are disappearing every now and then. People you are not secure even in your home. nga xam ne nit yi dinañ ñëw guddi. kon sa bunta nga génne ñu rey la ñu jël sa alal you see di taf fu nekk why how is this léegi soo amul sécurité rek réew mi doo mun a kontaan whether there is peace there is no war but people are not secured in their own compounds that's the hard fact ñoom luñ mun a wax rek they know that we are not secured because they have to do that to defend themselves. léegi soo gisee nguur ñu wax ne Gambia bokk na si dëkk yi nga xam ne ñoo gën a peaceful si West Africa te yéen a ngi wax ne Gambia security bi amut wala security bi dëgërut ñoom lan nga foog moo waral ñoom ñu wax loolu noonu. xam nga the impression what government gives because they are the people ñu nga xam ne ñoo dee dem ñoo lañ dee interview. yow sa kër you will not wash your dirtiness in public. You will not do it. So nguur bi suñ leen laajee these people will not say anything that is wrong in the country. They will tell them everything is okay. You see? Because suñ ko lifine they will question then their capability. So they will not do that. You see? yow sa kër su fekkee ne da ngay génn ñu nga ne leen man suma kër jigéen ñi duñ ma dee dégul xale yi duñ ma dee lifin man su ma duggee sax kenn du ko yéeg dina wax ne what kind of leader are you in your own compound. xam nga you will not say those things su fekkee ne even you in the compound yow di nga gis naka nga ko saafare on the ground fekk kenn yëgut ko so this is what is happening. You see? su gannaaw loolu rek su fekkente ne lu war a tollu si léegi si 8 years si nguur bi nga xam ne ñooy nguur bu nekk fii nii si réewi Gambia te ñu ngi wax ne sécurité bi dëgërut ba léegi te ñoom ñu ngi wax ne sécurité bi baax na da nga foog ne ñoom lu seen sécurité baax rek moo tax ñu wax lool wala lu tax. Well, their security is fine parce que they have security with them even at their compound gates. You have security mounted there, so they are secured.
If they are going out, they have security following them everywhere. So they are secured in themselves. You see? They are secured. Ministers, permanent secretaries, and governors, they are all secured. Because they have security working 24 hours with them. But what of the average Gambian who put them there? kon ñu wane rek GDC su fekkee ñoom jël nañ réew mi 2026 ñoom lu leen gën a ñoral moo di security. But that's number one. léegi kon rek ñu dem si beneen ñaareeli lifin bi suñu wàllu dunda bi. parce que xam nga a hungry man is an angry man. And we feel that we eat what you produce, we produce what we eat. Okay. We have the land, we have the water. So it's just a matter of the machines you irrigate, in Europe. Can those machines work here? They can work. Look at Burkina Faso. Within a short period, those machines are what that man have did to change agriculture within 2 months. He's able to change. So this is what we are saying. Within 100 days, at least we will bring something. Because we have the know-how. We know the know-how and we have the contacts. These people will come and we will change the baby dinañ ko change completely. fan yi rek bu yàggut gis nañ government mais li nga xam ne mooy machine yi krakito yóbbu ko foofu noonu si dex bi da nga foog ne loolu doyut rek ba léegi wala. boobu xaaju doy. If you look at the land that we have at water ak living, duñ jël foofu boobu mu ngi mel ni rek nga dem si ocean rek nga jël foofu ndox si pot rek nga dem géej bi du xeeg dara nga génne nga ko fa. So this is so something insignificant. What is taken brought here is so insignificant. Looking at the population of the Gambia, ñu nga xam ne the majority, about 3/4 of Gambians are all farmers. léegi Mr Baldeh yow lan nga foog ne loolu la nguur mun a def ba dunda bi yomba fii nii rek si réew mi. Well, one day we should have at least a year-round production of cultivation of the land. Because if you have garden, you can make rice. You irrigate land. Rice be a continuous thing. Okay. You can make gardens everywhere. You have vegetable activity. You can import. You can joge from Senegal. What are those people doing to get that? We can do it to have it here. We don't even import. Okay. You see, so all these things are means of at least changing the livelihood of the people. But we can change maybe, we can change living conditions, even the health. Because if you are not hungry, you will be healthy. You see, so doge for halat after health. You see, nga jog people what is there. In the hospital, so they paracetamol do ko muna am. Okay. Do muna am. Gloves, we want even bought gloves and gave it to the RBTA because we had a complaint that then they will from institutions. Okay. When they complain of something and we have the means, we go and produce and give it to them, so that at least same league be law. So we felt that was a felt need. When they were crying about gas issue, we have to go there. You learn for dafa many suñ la déggee dina am na ay institution yoo xam ne comme ay hospital lañ ak clinic ak yooyu dafa mel ni dañ dee ñëw uti ndimbal si GDC. duñ dee ñëw uti ndimbal. What days we had dañ dee from interview we hear it. Sometimes we go and ask, what are your problems? We visit institutions. Just like the way we visited hospitals. Okay. Then we go there, we look at the people there, where they are lying down, the type of beds they have, and so on, the type of medicines that is written on their cards, what they are able to produce, what they cannot produce. Okay. On that, we give them something to go and buy those drugs, so that at least they have a speedy recovery. So from there, we have to interview some of the officers who are there. Okay. So when we hear the problems that they lament on, if we have the means, we go and produce those materials. Okay. We come and give it to them. This is how we assist. mu mel ni yéen seen ndimbal daal da ngeen ko wéer rek si déglu interview wala yéen ngeen doxal seen we find out ngeen dem seet. Yes, interviews, we listen to interviews, we also go and visit, we find out, because su nekkee njiiti réew waruloo toog benn place
o nga nekk foofu pour nga xam ne xibaar rek yaa ngay déggul ñu ñëw rek ñu report ci yow. Go and find out first-hand information. When you get that, then you will be able to do what you are expected to do. da nga foog ne government luñ nekk di def ba léegi doyut wala nekkuñ di def. non ñu ngi def kay waaye luñ def doyut nit yi su fekkee ne doyuñ na nit yi ni ko nit yi duñ wax. Everybody would have been happy. Te family bu nga dem rek soo dem rek gars yi dinañ lament, we are suffering, we don't have that. Look at even electricity. For naa si yaagu na ñu ne electricity président bi mu ne dañ am electricity ba dañ reserve seen ñaari génération yi dañ leen off because of we have enough electricity. You people here, do you have enough electricity here? You don't have it. You see that erratic electricity that we have from now and then, you lakka seen bagage yëpp. Everybody is crying of that. So you just fu nga xam ne yaa ngi enjoy rek ñu ne vip light them off. So we have musutan time Jawara, time Yaya Jammeh, musutan gender electricity from Senegal. We never get electricity from there. We are producing it here. We have the generators that they are doing it here. Why are we hiring electricity from other countries? Dega nañ after sen congress bi rek sen political leader ki nga xamne moy honorable Mama Kandeh mu ne current government bi nga xamne ñoo nekk fi ni rek di nguuri président Adama Barrow bi lu fa nekk dara dal doy ci lu melni agriculture wali health sector bi education field security ak unemployment. Bobu barina so gisee sa this back way barina bente mënuñ ko génne because there is no work. Are you seeing? Bala nga joxe xale youth yi work, give them skills, have skill centers in every region. Mu nga xam ne métier yëpp fu nekk dinañ ko jàng fa, then migration will be minimized. Youth will go into these centers and they will learn. They will come out with skills and they will employ themselves. Whether government employ them or not, they will employ themselves. So if they are equipped with those skills, they just guide them back way. Jaratut. Government cannot employ all. Government si seen Meet the People store bi nga xam ne def nañ ko rek si weeri November wax nañ ne léegi commencé nañ di ibi ay skill center yi nga xam ne bugga nañ ndawi réew mi di si jàngee métier pour li nga xam ne mooy bagwe bi ni mu gën a wàññeeku si dëkk bi ak ñaaka xëy bi ñoom lii ni dañ ko yéex a def wala luñ see def bariwul ba léegi. ñi dañ ko yéex a def torop. This should have been done long since. By now, every region or every district, we have only 53 districts in this country. You cannot have 53 good care centers or 53 good skill centers in this country. Every consequence you could have got a very good skill center. The youth within that region or within that constituency can learn something. You have a region about 5 or 6 constituencies. If you have a skill center in every constituency, you think that will put them out? Put them the living? So a farm within this, you have these farms, Holland Indians, the farms that they make here, they employ Gambians there. That what they produce there, they send it to their country. Within our country here, at a low cost. Then everybody will enjoy. You are employed there, you work there, you have your own plot of this. They will pay you, you will produce something for yourself, and then them outside, put them also this back way. So these are ways and means of at least controlling the backway syndrome. And this is the way of at least encouraging the youth to stay. They don't want that, but there is no way. Sa parents durla dila order dila man defal dara dila def lu ngay leka nga ñew be nga wara ut jabar ben tay nga nek sa loxo parents ñi la lefin yow da nga rus. Daga gis na lolo ngi bari si dëkk bi mu ngi bari si dëkk bi loolu motax gaay dañ jaral ñu dé ci yoon bi pour yalla just to prevent themselves from staying for their parents to continue feeding them.
ba tey gis nañ ne ñi nga xam ne ay jigéen lañ sax ñu ngi wax ne ñoom ba suñ jeekoo si yoon bi nii bugga nañ pour dem si backway bi sax yoo ngaa gis ne ñu nga xam ne jigéen ñi ñu ngi biir ñu dem xale yi jigéen ñi dina dem ñu nga xam ne ñu ngi am ay doom seen doom yi si biir gaal bi di dem lu waral loolu soo gisee jigéen ba toog mu ngi biir mu xalaat xaaral ma dem backway kon xam nga kooku dafa sona kooku fu mu nekk dara jararut ko foofu so pour mu dem ati mu try something that will help him or her would be better for her yow ni soo leen waxee ñu wax ne su yàlla mu ne waxee foofu laay dee dinaa dee su ma dem fa dinaa dem ba foofu ma dee su ma nekkee fi yàlla su waxee ne dinaa dee dinaa fi dee so you cannot make that remove that from their thinking loo wax rek ñu jiitu la si yàlla gis nga because coono bi la ba tey toom am na ñi nga xam ne ñu ngi jooy di wax ne nguur bu mu toogee fii nii ba tey lii nga xam ne mooy price dafa gën a yokku si dëkk bi yow lan nga foog ne moom la nguur war a def rek ba price ba wàññeeku si dëkk bi ba ñi nga xam ne sax ba seen loxo jotut seen gannaaw ñu mun see am for instance time Yaya Jammeh APRC su maalo demee ba about $1,000 lu mu dee def dafay import moom mu order mu jaay ko about 900 jaay ko 800 su boobu si bari si lifin that's why even Jawara's time you have what the shops ñu nga xam ne ñu ngi wax NTC gis nga turi NTC lamen fa NTC bi bitig boobu loolu dañ am shops government dafay am ay shops ñu nga xam ne des commodities ñu nga xam ne dina cheap people will go there soon develop like this big tycoons, these business tycoons will be forced to go to take this in down. NTC fi Lamin. Wow. Lu fa nekkoon. But all these commodities ñu nga xam ne ay sucre ay maalo ak lifin yëpp dañ ko doon jaay foofu. Mu mel ni store la woon. Store is what a store just magasin lifin la. They sell it. Loolu and at a low cost. Loolu lan moo taxoon ñu def ko price su seere. To reduce the prices. Pour ñu mun a wàññi prices. You see, because when you are saying prices to come down, when you are supplementing, government is supplementing the tax that they pay, they reduce it for them. But if government itself bring it with no tax, you will see that they will reduce the price, and this will be forced to reduce theirs. And if we have production of these commodities in the country, there would be living price by force, because it's produced here. bu yàggut gis nañ fi businessman bi nga xam ne rek isina moom it fii nii Malo di ko jaay ñu wax ne mu ngi ko béyee fële nele si jaxale paca siyaara nele waaye ba tey rek ñu bari wax nañ ne kooku noonu isi fii nii Malom ba tey price bi mu ko wàññee daal nit ñi rafetlu wuñ ko dara parce que suñu waxee ne saaku Malo bu ñoo jaay fii 2200 la moom bosam mu ngi ko jaayee 1950 loolu dafa mel ni ñu bari rafetlu wuñ ne wàññeeku na ba tey ñu bari tam criticize nañ nguur wax nañ ne jaxali paca num toolu ak Mansa Konko ba gannaaw base àlla yu fa nekk yëpp ñoom waroon nañoo isi li nga xam ne mooy produce rice su ko defee mu mun a ñëw si dëkk bi ba mu gën a yomba comme nit yi moom la ñoo bugg di dundee waaye ba tey nguur tontoo nguñ si loolu noonu. loolu lañ wax xam nga. parce que tey su businessman ñëwee ba isi Malo si dëkk bi. mu ne daf koo jaay pour dimbale ñi nga xam ne seen loxo jotut seen gannaaw moom mun na koo jaayee price bu ko ne so why not su fekkee nguur ñoo defal seen own Malo di ko jaay askan bi. no from the onset loolu laa la wax. ok. ma ne ñu nga xam ne Indians yi ak li business mi ne luñ dee def béy yooyu that jaar bu mu dee def fale maar bu mu cultivate kooku he's an individual businessman nguur bi su jëlee loolu nag you think it will be more diverse dina am bu bari every facet of this ñu nga xam ne mun nañ béy maaro foofu government will be able to do that. Sambang places like Sambang, Jakari Pachar, Kuntawur, Makati, all these places are very good areas. Jara, they have the land, the water is there. You see, it's just a matter of bringing the machines that can
till the land, and then they do the production. You see? Si waxkat yi am na ñu wax ne boor yooyu soo fa demee lu fa nekk si ñax su fa nekkoon si maalo Gambia kontaan. Of course because di nga gis ne ñu bari seen nag yi ñu nekk leneen fu nga xam ne other areas dañ dee yóbbu seen nag yi foofu pour at least ñu mun a am enough decent grass pour ñu war a lekka because vast land is there, is not cultivated, it's just lying there fallow. You see they don't ngoos lu mu mun a def si réew mi loolu moo tax gerte yi sax mënuñu tax before we used to export groundnut. How do we export groundnuts now? Even if it's happening, it's at very minimal level. Saro was there where we have this thing, then they produce oil, groundnut oil. Then Gambians will bring this oil outside there, the flour oil, and so they not take it. Malo su nekk si saaku yi duñ ko lekka. Mr Baldeh Gambia fii suñ waxee agriculture rek luñ dee gën di dégg moo dee nekk gerte wala maalo ndax nguur fooguloo ne war nañoo mun a jàpp si mbir mi ba nga gis ne ñoom dinañ mun di defar lu bari fii nii si réew mi pour askan bi di ko dundee. You know agriculture soo ko waxee doo dee xalaat gerte rek ak maalo. parce que fii mostly luñ dee gën di coow gerte maalo dëgg la maalo luñ ko dee dundee bari na waaye fii gisuñ fi fenn fuñ fee defaree maalo su passé businessman buñ wax ne moom isi na fii nii maaloom di ko jaay te loolu lum utee ak maalo yi nga xam ne moom la ñoo jaay fii nii si dëkk bi dafa mel ni ay 150 la rek bariwut yes lii laa la wax ma ne so agriculture soo ko xalaatee nekkul affaire groundnut ak rice rek agriculture passé na loolu because agriculture even gardens yi this women gardens yi fu nga xam ne ñu ngi produce vegetables is there you can have factories yu nga xam ne they can can these things these fruits ñu am juice ak lekk foofu noonu tamate ñu def ko ay tamate ak lifin they can do that xoolal when time of mango season how many mangoes do rot here everywhere. You have factories that can take these things and then put them into juice and living. You can't put them in cans and this and preserve it. You see? So it's lack of the know-how. If you have a round, a square peg in a round hole, it will not work. Agriculture, we should have somebody who is an agriculturist, who head the agricultural ministry. You cannot get a doctor and ask that doctor to go and head an agricultural ministry. That's what we have here. This agricultural minister should have been best placed in the health sector. You look at somebody who is agriculture oriented, we put that person there. Then halat yu yeb dina ñew ci mom mu na ko defé. kon ñu wax ne rek ki nga xam ne moom lañ def agriculture minister nekku di def liggéeyam wala du moom lañ fa waroon a teg du moom lañ fa waroon a because liggéey bi mu ngi das fanu the agriculture by now we should have been able to eat what we produce what we eat. If we have a proper agriculture minister it would have been a changed country by now. mu mel ni liggéeyam des na ba léegi. des na bu bari su fekkee ne 100 la lum def is just about 35. loolu baaxul si réew mi. baaxul si réew mi that's what everybody is crying. Everybody is saying ñu ngi torox ñu ngi am problems. You see dunda bi problème la faj bi problème la education bi problème la everywhere you go to there is a problem. kon ñu wax ne government current government bi ni ministre mi yëpp dañ des. ñu bari dañ des ñu bari. not all but ñu bari dañ des seen liggéey dafa des xoolal yaagu noonu teachers yi we are sitting down they could not get their pay why bu musuta am ci réew mi you see waaye su fekkee président bi ministre mi dañ des ba léegi mu bàyyi leen foofu noonu ndax du ñun ñoo ko yëg. that's a lapse that we are saying in the government. xam nga soo dekkee njiit bul xool nit yi si bot liggéey soo ko jox ko téeri liggéey ku xam ne mooy freine liggéey bi ku xam liggéey bi nga jox ko liggéey bi doo soona liggéey bi du soona waaye soo joxee nit yow su fekkee ne yow xamuloo naka nga ngay injecté nit yow pen nga mun ñu jox la injection di fi nedul ñu la demal inject
patience, what do you think will happen? You will kill many. You see? So give the person who can do the job. Nga noppaleku kooku itam noppaleku liggéey bi mun a dox normal. Ñun lii lañ wax. We have about 1 million plus Gambians. You have a lot of educated people who are technocrats in their own ways, fields. If you put the one that cannot do it, bring another one. We have enough people. How many Gambians are hired outside, working in the UN, working in the other ECOWAS and so on? And they are Gambian brains. Because they don't have the encouragement. kon da nga gis ne président ñi nga xam ne moom la teg ñoom la teg si booram rek daf leen fa teg ba pare di xool seen bot. ñu bari ñu fa ñu ngi mel ni they are not advising. We are seeing that they are not advising. We are blaming his advisors. They are not advising him correctly. You cannot sit here nga castigate nguur defut lii defut lale defut lii defut lale elen ñu xool la nga dem si nguur bi nga commencé yow yaa baax amuloo morom lu nga def baax na lii baax na. What kind of politician in fact is that? kon Mr. Baldeh da nga bëgg a wax ne ñu mujjee dem si président bi dañ fa dem rek. Of course. dañ fa dem ba pare di ko taga. That's it. They are there for their pockets, not for Gambians. Because what they are saying about this one, I cannot be an opposition. Look at my neck opposition. Because dama wax ne nguur bi nu mu dee doxalee affaire doxul ko noonu war ko def noonu loolu moo tax dem ma xalaat ma sampa political party pour ma woon ko mistake sam si mun na ko lifin rectify léegi su ma bàyyi loolu ma ñëw ma ne maa ngi bokk ak nguur bi nag kon naa let me dissolve my party. I work with him. You see? You cannot form an alliance with government when you are an opposition. Because you said nguur boobu doxut. So these are the people that we are saying that we don't know what kind of politicians are there. ñoom ñooy ñaan. ñu nga xam ne they have their own political parties, they go and join alliance with the government. When it is that government that they were challenging, that's why they have their parties. Now they take those parties and come and form alliance with the government. It's better they dissolve their parties. Because when I say you are wrong, now I say you are not wrong, you are correct. Why should I continue to challenge you? I should come and join with you and dissolve my area and go with you. da nga gis ne dafa am ñi nga xam ne dañ bàyyi seen political party ba pare ñu dem toog si président bi ba pare di ko taga. di ko taga di lekkat foofu ñu fàtte ñu nga xam ne ñu ngi seen gannaawoon. A lot of their executive members are left behind. People like Dr. Cisse. They are there, leaving their parties there, still operating. Their executive members are there, doing nothing. They are not enjoying, he's enjoying. And he's praising the government every day. When his party is against the government. Ak ñu mel naka? Ñoom Ahmad Bah, NRP, ñoom Henry Gomez. Why should those people operate parties? Why should they have their political parties now? ñoom dañ bàyyi their political parties are dañ leen war a dàkka ñu am new leaders. Because ñoom bàyyi nañ seen loxo ba pare. They are working with government. You see? So the rest, ñu nga xam ne ñu ngi hold the fort for them, they should find beneen njiit ñu bàyyi ñu dem bokk si fu ñu dem. yaa ngi wax docteur Ismaila Ceesay léegi gis nañ ne rek mostly képp ku nga xam ne yow laal nga président rek docteur Ismaila Ceesay daf dee jóg su ko defee dal sa kaw te yaa ngi wax ne moom dafa amee political party am mu bàyyi ko dem toog si président te waxoon nañ ne moom bala moo dem si fii nga xam ne mooy NPP join leen seen ñii di ruling party bi join leen moom daf daan wax président lu ko ne léegi docteur Ismaila Ceesay su demee ba ñëw dem toog si président te ku jóg rek laal président moom mu jóg dal sa kaw lan nga fa ne moom moo ko fa teg. loolu moo tax ma ne la poosam bi moo ko teg foofu parce que when he was not there. musuta wax lu baax si président bi musuta wax lu baax si président bi kooku lu mu doon def lu nga xam ne is good sam he was paying a blind eye on it. He was not seeing it. Because musuta ko wax ne def nga lii lu baax. That's where Mama Kandeh is different from these party leaders. Government su defee dara lu nga xam ne baax na daf ko praise mu wax ne lu nga def baax na
su defee lu nga xam ne is wrong daf ko dee against mu naka this is wrong and mu go jox ko solution mu suggestal ko a solution mënoon ngaa def lii ak lii ak lii boo gën a baax lu nga def baaxut waaye ñoom they were always seeing the bad side of government. Now they went and joined government. They forgot that now. They are always seeing now the good part of government. What kind of politicians are those people? You see? Bu ngi mel ni nga woccu be pare nga delloo si sa woccu boobu nga ko naan. loolu la. ñu nga xam ne you are against government completely. You are an opposition. You just go and form alliance with the government. Now you are praising government. People like Modou Sabally. Loolu moo tax in the social media, you always they replay what they were saying against government before. They play it for the whole world to hear what they were saying, and now what they are saying. They compare with what they are saying now to government. Bobusa is a shame. You think those people can now come and stand on their own and Gambians vote for them? waaye ñoom buñ defee loolu ba pare dañ dem ñu jégalu président bi ba pare wax ko ne ko ñoom dañ juumoon su ko defee ñoom moom mun na yore réew mi ñoom ñu because léegi dañ bugg a seen posi face da nga gis ne ñoom xiif ak mar bi nga xam ne ni ñaa ngi koo dunda ci coono boobu nga xam ne ñu ngi koo dundee ñoom loolu moo tax daw na coono boobu loolu moo tax ñu dem làqu ci moom so di ko wax lu nekk you see that's what have happened you see because ñu yëpp ñoo nekk di dunda si coono boobu all opposition and all other electorates ñu yëpp ñoo nekk di dunda si loolu ñoo ñëwee look if you want to survive ñu génne si coono bi nañ jëm bokk if you cannot change a system join the system that's what they have, that's the philosophy they have it because they couldn't change it, they know they cannot change it in their ways. The way they are operating, they cannot change any government here. For them, they cannot change any government here. So therefore, it's better for them to go and join so that they can enjoy for the rest of their lives. Mumeni daal ñu wax ne rek ñoom ñoo njëkk a yuuxu daal. Waaw ñoo njëkk a yuuxu because what they were saying, everybody was hearing what they were saying. ñoo njëkk a yuuxu léegi they are the people who are blaming those who nga xam ne ñu ngi yuuxu benn tey. parce que ñoom gis nañ ne recently képp ku nga xam ne yow jóg nga rek daal si kii di njiiti réew mi ñoom si seen bopp ñoo dee tontu ñu bari sax dañ dee wax ne government bi war nañoo jóg waxaat nit ñi waaye duñ dee dégg ki nga xam ne mooy président bi jóg waxaat nit ñi ñoom ñu mel ni advice am mi rek lañ dee dégg ñuy tontu. waaw xam nga président Barrow he is very wise. Because he was looking at people who were against completely, who were very adamant about his operations. Ñu la nax ba ñu mëna leen am mu isi leen xéccalen ci ronam ñu commencé di ko press léegi, so therefore they have to defend him. Whatever happens, they will go and be defending him always. You see? So this is what have happened. Lolu mota they went there as press singers now. So lo wax président bi ñom dinañ jox ñu wax. Bu xam nañ ne moom dafa xamoon ne ñoom ñooy waxkat yi. ñoom Modou Sabally ñoo doon wax ne kereng korda kereng mooy sakunda. So ñu nga xam ne nga wax kereng man sakunda léegi bokk nga foofu si kereng man sakunda bi. So this is what is happening, and I am saying that GDC government will never be like that. You see, GDC government will operate and people will enjoy, and everybody will know that actually we have the right peg in the right hole. Yes, that's what we are promising Gambians. Yen mu mel ni yéen seen agenda yu si yoo leen teg képp ku nga xam ne toog na di leen wax yu ñaaw rek su ñëwee doo leen ko boole foofu noonu. Non nekku loolu xam nga nit mu ngay def dara ñun bañuñ pour because nobody is perfect. Okay. So ñooñu ñu nga xam ne ñu ngi wax ni ñu ñaaw si ñun dinañ xam ne maybe they say something so that they can make us change. We realize because you cannot see all. Okay. When you are operating, there might be mistakes or elapses that you may pass. Okay. So those observing you, those having checks and balances on you, will be able to point that out, then can reflect. Look, these people are complaining about this, so it's better we do something about that. Okay. Then we did not joke, we did something there. That is everybody content. So we like criticisms because you learn from that. Okay. Yes.
Mr. Baldeh rek foog nga ne 2026 change of government dina am. Inshallah, if I didn't say behind God, changes will take place because every Gambian is disgruntled. Every Gambian is complaining. Okay. The majority of Gambians, every 100, 95% are complaining. So therefore, this will warrant a change of government. Whether government like it or not, there must be change of government. Why, Mr. Baldeh, incumbent dafa am doole? Incumbent dafa am doole. Mu ngi am our natural resources. Mu ngi am everything. Suñ case nguur living bi foofu la nekk. Suñ security bi seen loxo la nekk. They have it. But xam nga, they cannot force the people to vote for them. Now people are aware. As politicians, we know. For them, the guy dinañ la dalal. Nga jox leen dara ñu lekk. Why when it comes to defing, they do the right thing. They will vote for the person that they feel that can salvage the people in this country. And I'm sure people will do that. Ndax fooguloo nit ñi seen mer ak seen xiif ak mar du em rek si loolu noonu. They will manifest it by putting their ballot tokens in the proper ballot box. So yow to make sure that change of government happen. Yow gis nga loolu 2026. Gis naa loolu waaw. Ndax GDC yéen a ngi séntu benn coalition. Of course, because it's very difficult here to have one party that can change government. Okay. So there must be a coalition. And this is the reason why at our Congress we invited all political parties that can join the GDC to form a coalition and change this government. And our hands are open, our doors are open, our windows are open for all political parties to come and join. For sure, and we are prepared for that. Yeah. So yéen pere ngeen pour ki nga xam ne bëgg na join again coalition 2026 bi rek mu ñëw. We are 100% ready for that. Yes, and in fact we met a lot of political parties, and I'm sure many are willing to join, and we will be able to form the coalition that will bring down this government. 2026. Inshallah, that will happen. Okay. Ba tey rek lu des si suñu waxtu bariwut pour ñu tàggatoo GDC di wax rek gannaaw bi nga xamee ne defoon ngeen seen congrès ba pare rek dégg bu yàggut rek gis nañ ñi nga xam ne ñooy opposition ak yeneen waxkat ñu ngi wax ne ba tey lan moo waral ñi nga xam ne mooy NPP ñoom ba tey defaguñ seen congress ñu ngi pousse IEC pour ñu def seen ko yow lan nga fa ne loolu moo ko waral. In fact that's what even there suñ party leader bi dafa caution IEC because IEC was invited there. Okay. ñu ne leen yéen yoo def press release you said 31st December all political parties should have their congresses. Okay. We have seen the government that is NPP, we have seen NRP, those people didn't do their congress within December. Okay. And you are allowing them time. So it means there is something, a hidden agenda with you people. And for that, you have to explain to us why. You have to explain to the mass why that is happening. And if that happens, if you don't do anything about it, if you put any press release, it will not be honored by political parties. It will not be honored. And that would be your fault, not the fault of the opposition. You cannot have, how much Samba bu am day ak Samba bu amut bay. So you cannot operate like that. Okay. They are an independent body. All political parties should be equal under their eyes. If they make a press release, let that press release be honored by all, but not by few and others. Okay. What will happen? And there is no reprimand. You are the referee. There is nothing that you are going to do to reprimand those people who didn't do it. Okay. You see? So that is wrong. It's totally wrong. To mu mel ni rek luñ des si suñu waxtu pour ñu tàggatoo bariwut su ko defee rek dañ laa laaj yow sa mujjanteeli tàggu. maa ngi kontaan naa trop pour nekk fi tey te maa ngi wax Gambian si ne su fekkee ne Gambian si dañ bugga kuy liggéey réew mi let them come to GDC su fekkee ne bëggul ku ngeen liggéeyoo ku nga xam ne who will make them work
but they want somebody who will work for them. Is GDC. But Gambians are not seeing that. I think the majority. But now Gambians, their eyes are open and they know what is the right thing. So for Nane, we are calling everybody on board because any amal Gambia we are promising within these 100 days of GDC in government, every Gambian will laugh because we will enjoy. You will know just like one district. The Gambia just like one district in other countries. To develop it is very simple. We have the natural resources, we have everything here. It's just a matter of getting the proper machines here, and we do it. We do it. GDC, and we have the contacts. We have the contacts everywhere. We have people who can bring factories here. We have people who can bring electricity here. It will be abundant within the country here. We can make a dam. We will generate our own electricity. These are very simple things that we can do. You see? So electricity here, even every region, you can have a generator that can supply the whole region. You see? So what is next? We would forget about this and that. Do you know that there are other villages in this Gambia still now water than could they draw from the well? That should have been something in the past. So we calling Gambians to come on board. Thank you very much. Mr. Baldeh. Su ko defee rek di wax mbokk yi ne li lañ leen amaloon fii nii si Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu amoon fi nag ki nga xam ne moo di Samba Baldeh jógee ko foofu noonu si GDC àndoon si ak seen mbokk Samba Jobe fii nii si biir kër gi ngeen di ko am rek alxames bu jot si waxtu bi nii ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax si seetaan bi jërë ngeen jëf. Thank you so much.